אנחנו נמצאים... אומר הרב, אנחנו נמצאים בעמוד קפ"ה. זוהר. זוהר. לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש הנפש, ואפילו היא לא ידעה מה כאמר, ושוגה בו שגיאות הרבה, הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, learning ספר הזוהר helps to pure, לקדש את הנפש, ואפילו אם אדם לא יודע, even if you don't understand anything what you're reading, it's good. תקרא גם טוב. כדכתיב, it says in שיר השירים, ודגלו עליי אהבה. חז"ל tell us, what does it mean ודגלו עליי אהבה? ודגלו למה הדבר דומה? לתינוק קטן, a little kid, שאינו יודע לדבר, he doesn't know how to talk. הוא מדבר חצאין של תיבות בלעגי שפה. A little kid, he cannot say אבא, אמא, right? However, when he starts to talk, אביו ואמו יצחקו לו וישמחו לקולו. They're happy to hear him. So cute, so sweet. כך יושב בשמיים, ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד, אך אין דעתו משגת. He doesn't know anything what's flowing in the Zohar. Yet, he is reading. אומר שלמה המלך בשיר השירים, it says, ודילוגו עלי אהבה. בפסוק it says, ודגלו עלי אהבה. אבל אנחנו מה אומרים? not ודגלו, ודילוגו. אומר השם, even when you skip and you mumble and you mess up everything, עלי אהבה, I love it. So אומר הקדוש ברוך הוא, when you read the Zohar, you don't understand anything. אבא ואמא זה ארנפין, זה... מה כתוב בכלל? לא מבין כלום. Keep reading, it's good. אומר הרב, או אין לו מי שילמדנו ולומד כמה שיודע. Somebody doesn't have a rabbi to teach him Zohar. קבלה, it's okay. תקרא, even though you don't understand. Why? בוודאי עושה נחת רוח ליצרו. בוודאי you bring a lot of נחת, joy to הקדוש ברוך הוא, ומה בשכרו. And Hashem will repay you, you know, he'll pay you for that. הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד. אין טענה זו פוטרתו ליום הדין. כי יכול הוא ללמוד כמה שיודע. Hashem, I cannot learn the Zohar because I don't know what's fine. You don't have to know. וניהי שבלימוד המשניות וחדלת, meaning משניות אין תנ"ך, which is 24 books, יש דעות שצריך להבין לפחות מהו העניין שלומד. מי שלומד משניות, he doesn't know what's flying, הוא לא מקבל את זה שום שכר. יפתנו, צריך ללמוד. תקרא את הפירוש של רבי אלiezer בתנורה, come every night 30 minutes, you learn something, אין טענה. לא, צריך להבין. אבל בלימוד תהילים, בזוהר הקדוש, אפילו באין מבין כלל, חשוב ומקובל ומרוצה לפני השם. 2 books, אתה לא מבין? זה פועל. תהילים and זוהר. Beside תהילים and זוהר, whatever you learn, you have to understand. Reading ולא מבין כלום, מה עשית? לא עשית כלום. ומי שיודע הספר ומבין דברי הזוהר הקדוש הפשוטים, ימצא בו טעם, טוב טעם, ודברים מתוקים מדבש. באמת, הזוהר is split to 2. מי שיודע, there is simple
זה כמו מדרש. הזוהר, יש לו חלקים, parts, you read the זוהר, זה ממש סיפורים נפלאים, דברים פשוטים שאתה יכול, you read, you understand, it's beautiful. Then it comes the סודות, the words, that we don't understand anything. אוקיי, שמעת, לא מבין, אבל אתה יכול להבין, זה סיפור פירושים. אני רואה שהחפץ חיים היה לומד, אני לא יודע אם זה היה בשבת, אבל every week היה לומד זוהר, חפץ חיים. היום זה כמו מדרש. עכשיו מדרש רבה, מדרש תנחומה, אבל זוהר זה חצי. ה-half of it, זה סיפורים יפים, פירושים על המילים, הרבה מוסר, הרבה יראת שמיים. But then he goes, once he gets to the heavy stuff that you don't understand, that's okay, keep reading. לא הבנת, לא קרה. Keep reading. The Hida brings down, reading the Zohar, זה סבון לנשמה, it's a soap for the נשמה. שמעתם? כן. time between תהילים and Zohar, is there a preference או זה לא שייך אחד לשם? לא תלוי המטרה. תהילים נכתב על ידי דוד המלך. זוהר לפני 1800 years ago. אתה מבין אותי? מן הסתם דוד. אבל מה, אני אגיד לך מה ההבדל. בזוהר, it's only places that you don't understand, so זה שווה לתהילים. אבל יש שם מקומות שאתה יכול להבין מאוד. אז זה לימוד תורה, ממש לימוד תורה. ממש לימוד תורה. Is there a permit, like, should someone stick this into a schedule? Meaning, someone knows how to learn Mishnayot, Shmash Rashi, whatever, should they... בשבת, תקום מוקדם בבוקר, תבוא לפה לפני התפילה, חצי שעה, זה מספיק. I'm saying that's what someone should do. חצי שעה בשחרית לפני. Doesn't matter his age. Does they say they should be like 40 for Zohar? אין, שבת בבוקר, תבוא חצי שעה, תקרא, וזה טוב מאוד. That's not my question. עניתי לך. אמרתי לך, נעשה לך סט, חצי שעה בבוקר לפני שחרית. כן. דיברתי עליו, אתה משהו אחר. אתה קורא תיקונים שם כל בוקר, ברוך השם, גם תוקן אתה. הוא צריך שעה לשים בסקייג'ל שלו, הוא רואה חשבון, צריך סקייג'ל. הסקייג'ל שלו זה חצי שעה, שבת בבוקר. בשבת זה יותר טוב. There is no יותר טוב. יש לימוד תורה כל השבוע, but the Shabbat it's a higher level. Whatever you learn Shabbat, whatever Chumash you learn Shabbat, it's always it's 1,000 times more. חצי שעה you could be learning גמרא, משהו אחר, משנה. חצי שעה once a week. לא. אני יודע אם יש לי העסק, אמרתי, once a week, חצי שעה, שבת בבוקר. אתה, שבת בבוקר, חצי שעה לפני שחרית, זה קוראים אפילו. כי אתה, ברוך השם, your schedule is full. אתה מבין? ברוך השם, your schedule is full, how can you learn? So about 30 minutes before Shabbat, from 7:10 to 7:40, you're good. הוא לא רואה אותה, זה רואה חשבון ושומע חשבון. נמשיך הלאה. שאלת שאלה לשים בסקייג'ול. I know your schedule very well. So I told you what you need is once a week, 30 minutes. That's all. נמשיך. אתה יודע, הרב, כל הספר, חוכמה קדומה, נולד שבת בבוקר, לצאת. הוא לא השקיע כל השבוע כלום. שמעת מה אני אומר לך? His ספר חוכמה קדומה, which I believe he wrote 20 many years, 30 years. זה היה שבת morning, used to wake up. היה בערך 4:30, 4:30, 5 in the morning used to wake up. עושה שנה מקרא ואחת תרגום כל הפרשה. אחר כך היה ככה מעיין, used to put תחום זמניות. לא, כמו, לא כזה, אבל לא. That wasn't it. Whatever. Bookmarks. היה שם פה, ככה. In the shul, היה אומר דברי תורה, ככה, 5-10 minutes before מוסף. זה מוסף? לא. אחרי מוסף. היה אחרי מוסף.
וככה הספר הזה נולד. אחרי שבת, the first thing after הבדלה, היה כותב עוד החידושים that came up to him, שבת מוני. כל הספר חוכמה קדומה, שזה על קבלה, זה כתב את זה, החידושים that he came up, שבת morning, ככה, 5 in the morning. אתה כמו הרב הגדול, ואתה בסדר. אתה, ברוך השם, יש לך הרבה זמן. You can do much more. אני בא פה בשבע, פה לפני שבע אני בא לפה בשבע. היית פעם מגיע בשעה 6, בוא לא נדבר, רוני הקבוביץ' לא פה להעיר על זה, אבל... לפני שבע הייתי השבוע, רבע לשבע הייתי פה. כן, אבל זה בדרך כלל, בשנים עברו, היה לפני, הרבה לפני. הלילה it's okay. רבע לשבע אני פה בלבד. רוני לא שמע, but it's okay. הלילה it's okay. The night time is okay. מה בעיה? usually תהילים we don't do it night time, unless מישהו חולה וכדומה. מה, באת פה עכשיו להזכיר שמות? You, שבת morning. הלאה. Yeah. It helps. It also meaning not. It helps Shabbat morning. It helps. Yeah, better reading. Yeah. Shabbat Words are morning. hard. Yeah, that's why you have Gemara. The Gemara, it helps because there's no nekudot. This one has nekudot, so it doesn't help much. Allah. All right, let's continue. יש תרגום, לקרוא גם את התרגום או רק את The opposite. You have תרגום, that's a purpose with the תרגום. ביחד. Yeah, פשוט. יש לך, you have 2 parts to the Zohar. Just give me any book. I'll show you. Let me show you. אתם רואים את זה? You see this? The regular א' ב' זה זוהר כפרה עליך. לא נורא, בסדר. זה, כן, הבנתי. This is the regular Hebrew. זה, you can read and understand. But over here, when it gets to Rashi, זה הקבלה שאתה לא מבין כלום, that people don't understand. זהו. So, אתה יכול to read this, זה כמו מדרש. It's beautiful. This is the Zohar at the top. זה התרגום שלו למטה, the bottom. זה כמו art scroll. So that's the art scroll in Hebrew. But, יש לך ככה, the regular א' ב', you see, זה כמו מדרש רגיל. לשון הקודש? כן. ויש לך פה בכתב רש"י. זה רש"י כתב, זה איפה יושב, which is, if you don't know Kabbalah, you don't understand. That's the Zohar, the top one. I read the bottom, I read. תקרא, תבין אותו. זה מה שאתה לא מבין, אבל זה אתה יכול להבין. So if you read Zohar, can you read just the Lashon HaKodesh and not the Zohar? You get credit the same, or it's better the words? Do both. כן, למה לא? יאללה. What's the difference in Zohar Hadash and Zohar? No, it's עיין שם. הלאה. נמשיך. הלאה. הנה. כי כן ראוי לכל אדם, ניקח לו ספר הזוהר הקדוש, ולא יעבור מלקרוא הפרשה מדי שבוע בשבוע. וזה גדר גדול לאדם, כדי שלא יעשינו ליצור לפנות עצמו לבטלה. אתה, יש לך זמן. למה? Why to burn your time into waste? לתיקה זוהר. גם טוב, אומר לך הרב. ויעשה זאת, וינצל. שיקבל עליו סדר לימודים, אריאל שמה. What you should do is learn high פרקי משנה בכל יום. 18 פרקים of משניות every day. ספר תהילים ופרשת הזוהר. 18 פרקים a day. Yeah. לא, היא עומד לו עליך, כל כזה אבן סקגה. תקרא, just read. Isn't it better to learn? אתה יודע מה זה פרקים? אין תהילים, אין זוהר.
Stam people. People that came in there, you know, they have time, Baruch Hashem. So read 18 parakim a day. But why? Isn't it better? Slowly. Didn't the Pele Yoetz just say before that Stam reading Talmud is not Right, but כשאתה לא יודע, when you don't know, read. Eventually, after, look, if you do 18 parakim a day, you finish the whole Shas Mishnayot in a month. So you do 12 times the whole Shas Mishnayot in a year. Second year already, אתה כבר מתחיל להבין, אני כבר למדתי פאה ודמיים, ברכות, שבת, I'm getting it. לאט תבין את זה. Isn't it better to learn it? לא? גם. Huh? כל אחד והתיקון שלו. Saying Lamaisa, what to do? Read it. מה זה התיקון? לא... למעשה, you have to learn. Some people, they do nothing, they waste their time. And he says, I don't know. He just going to tell it. תקרא משניות גם טוב. הבנת? היה, I read once, לא זוכר באיזה ספר, I read. היה, somebody said, it's amazing. I used to have my store. And I used to have parnasa b'shefa. Now, all of a sudden, I don't know what happened. Customers, they don't come anymore. Why? So he went to his rabbi. I'm a rabbi. Look what happened to me. I used to have a lot of customers coming into my store, not anymore. Amalo, let me ask you a question. In between the customers, מה היית עושה? מה ראיתי לו חוק לישראל? But then what happens? I don't know, they stop coming. או לא, אני אגיד לך מה קרה. כשהיית לומד חוק לישראל in your business, yesterday I wasn't happy. So every time you open the book to read, you know, Mishnah, Chumash, Targum, he sent the customers to stop you from learning. The minute you close your book, he stopped sending the customers. You became his customer. Yes. Rabbi told a story about a year ago. I had a meeting with this very, very wealthy businessman. And I gave this over to him. And he was blown away. He prays across the street from where the rabbi lives. He said, I had this guy who owed me money for 5 years. He says he has a class there every night. He never misses it. There's a class every night, 30 minutes that he gives over. He said, today the guy called me and I stepped away from the class. I gave him over this piece. He went wild. He goes, Yetzirah threw him in my face and I failed. Wow. Okay. This is it. This is it. 5 years, he's not going to pay. The minute you learn, he's going to send you your customer. ככה זה עובד. אתם מבינים את זה? אז תדעו לכם שהבטלנים, people who don't do nothing, they never have time. They never have time. והמתמידים, they always somehow they have time to do more. Check it out. You go to Bet Avelim. Haziton, the guy, he lost his father. They have a list of Mishnayot. Can you take one Masachet? I don't have time. תסתכלו. לאף אחד כמעט אין זמן. Yeah, it's true. מי שלוקח, The people who learn all this. זה מי שלומד כל היום. It's funny. הבנתם? זהו, ככה זה עובד. That's how it works. מי שלא עושה כלום, הוא כל כך עסוק בלא לעשות כלום. He's so busy not doing nothing, that he doesn't have time even to learn even one Masachet. And the one that learns the whole day somehow is going to find in between the Katamazon, the Suuda, somewhere between the speech. But Tamid he's going to have plenty of time to grab and to learn. זה עצוב. אדם, אם אדם ייקח, if a person is gonna put his time in, you see how much you're wasting time with your phone. זה גרוע, it's the worst thing today. The phone took us
hours of time שאנחנו מבזבזים. שעות. One kid, a couple of years ago, he used to have a game on his phone. Lunchtime, no social. כל הזמן, always with this game. I remember we had a discussion in class about how can a person can grow in life. So I mentioned about this in our phone. So they have a thing that you could Screen time. screen time. It's called. They see how many hours on each thing you could. the kid did. אם אני אגיד לכם, אתם לא תאמינו, כמעט 9 שעות ביום. No way. Only on that game? Yeah. Wow. Not on the phone, on the game. Yeah. That's what the phone was used A for. day. Wow. A day, 9 hours a day. Oh, a day. Wow. He got so shocked. Oh, he didn't know? אתה בשירותים, במיטה, בבוקר, breakfast, lunch, כל היום, believe it or not, 9 שעות, 9 hours He a was good day at school. with game. He was an average kid. Yeah. Average So he kid, had time to. average kid, 9 hours a day. How old are they? 15. Not that surprised. He was You sell it. I'm growing in the generation. Yeah, there was a lot of time. 64? You guys. Oh, super. he was in shock. Wow, let out the street. No, but today's shock made him phones, the scared. kids today. Stop. Yeah. How shocking is it? When you realize. We didn't realize about them. Let's check. Let's do screen Screen time. time. Let's do screen time. I know. We took the phones. That kid 9 hours a day. לא שבוע, a day. הוא כל כך נבהל. He asked one of the kids, do me a favor, put a lock on my The game. he couldn't stop. הוא לא יכל. It was so addictive. It was addiction. הוא לא יכל. Yeah. So he asked the kid, put a lock and you keep the password. הוא לא יכל. הוא לא יכל. 9 שעות, 9 hours a day. On one stupid game. Even if I can tell you which game, אתם תצחקו. Candy Crush. Angry Birds? I don't know. Okay, no. It's a little. הבעיות רק התחילו, Mr. Amnon. The problems just started. Don't worry, not that. Yeah. Today they're calling from all the headsets. The teenagers today, how much time they spend texting? That's Oh, money. 9 hours a day. One game. Okay. I would like to take your phone. I want to see how, screen time. Okay. אל תדבר הרבה. אל תגיד little kids. גם אתה little. בכמה אתה? בגיל 200? אתה בגיל 30. גם אתה קטן. בסדר, you look 30. אני אקתי like 20, אל תדאג, זה בסדר. אתה מבין אותי? בוא לא נדבר על הילדים הקטנים. We always worry about the little kids. גם אתה ילד של אבא שלך. שמעת רפי? We always worry about our kids. But I'm also my father's kid also. So I should worry about myself too. אבל הבעיה שאתה שוכח that you are also the son of your father, גם אתה little kid. תשמע מה הסיפור, מה יפה. Listen to this story. היה ילד, he was not doing serious in school. He wasn't. So the rabbi called him to his office. Moishale, let me ask you a question. Bezat Hashem, one day you can get married. And you can have children, Bezat Hashem. Tells him when your son is going to be 5, 6, which school would you pick to send your kid in? So, the best school. Malo, why?
Because I want him to have the best education. Why? So he should have a future. Why? If you have a good future, you're going to have a good life. So, okay. And what if I tell you that that kid is you? What would you do? Why do you, look, you want the best for your son. Do you think your father doesn't want to have the best for his son, which is you? That's good. No, it's good Musar. זה לא מוסר, זה מה אתה עשית, אחר כך תביא למוסר. For me, I'm good. Musar on you, that's the point. No, I know. Also, You want to use it against other people. Yeah. אתה הבנת? That's the point. אמר לו דבר נוסף. You love your son so much, you want him to have the best education. Do you think you deserve any less? Once again, you love your son so much, you want him the best. Why? What makes you think that you don't deserve to have the best? וככה הצליח to put him on the right direction. I deserve to have also good life. I deserve to have good education. The same way I wish my son to have the best, I deserve also. So do it. You're in the best school, in the best class, you have the best rabbis, and you have the best parents. Take advantage. זה צריך להכניס בראש, לא של הילדים שלנו, שלי. We worry about other kids. No. You got to be a little selfish. You got to be a little selfish. And a little selfish means you have to say to yourself, I deserve to have a good education, and I deserve to learn better, and I deserve to do well in life. I deserve it, so do it. Yeah, Abby. Most people will say, I grew up, I went to this yeshiva already, I did that. I want to fix my mistakes in my child. The Rabbi Eliezer Papo told me once, when his grandfather, he was 80. So I don't know, people spoke to him about childhood and teenager. So he says, I wish I could become now 15 years old. On a condition I know. with this mind. Same thing. But to go back and to repeat the same mistakes, I'm not going to get anything. I'm not going to get anything. I want to go back to be 15, 16 on a condition with this mindset. But this is life. The life is a little catch. What's the catch? When you're young, en sechel. When you're old, you're sechel en koach. Right. הבנת? It's like when הרב סיפר היה פעם בתימן. הטורקים, they came to take over. It was a war. Taxes. So one old man came to the king and asked him, give me a sword. I want to fight for the country. This man had only 2 teeth. So the king gives him nuts. What do you give me nuts? I want a sword. Maybe with the 2 nuts, you could do something for the country. One of that, you cannot do anything. An old man, after Shinayim, you want to hold the sword and to fight. But give me a sword to fight for the country. This is when you get older. Adam בגיל 80 אין כוח. I wish. יש שכל אבל אין כוח. הלב לא עובד, the liver doesn't function, הוא לא יכול ללכת. הכל לא עובד. אז זה בעיה. אתה מבין? But ברוך השם, you're young. And you have to take advantage of each day now. הבנת? I think you guys are doing a good job. Just keep it up. That's all. You guys are young. Baruch Hashem, you're lucky.
הבנו טוב? וואה, זוכר את הרב? ברוך השם, גם אני זוכר לחברים טובים. נמשיך הלאה. וכשלא יהיה לו פנאי, יהיה לווה ופורע מיום ליום ומחודש לחודש. Let's assume, this Shabbat I didn't do my Zohar. Okay, take Sunday. Anyway, you do nothing on Sunday. So, תשלים את זה על Sunday. הלאה. הוא מחודש לחודש באופן שבהיותו פנוי תכף יפנה שלם חובתו, אך ישכיל הדבר מראשיתו, שלא יצטרך ללמוד במהירות גדול, באופן שלא יהיה שווה אותו לימוד כלום, ויהיה עמלו לריק חס ושלום. There is no point to read fast, just to say I finished. אלא what? אומר הרב, וכבר אמרו טוב מעט בכוונה, מהרבות בלא כוונה. You better off learn something small and understand they're reading everything ואין פה שום כוונה בתורה ואין כלום. יפה, so Zohar יש לך parts שאתה יכול להבין, learn, תלמד את זה טוב. And even the Zohar that you don't understand, don't just read fast ואתה לא מבין כלום. Even when you read, just תקרא נכון. שאחד אנשים לא קוראים בכלל נכון. So parts of the Zohar that you can understand, don't just say, oh, let's just read to finish. No, pause. תקרא, תבין, it's simple, זה לא דבר קשה. It's not easy, it's not hard. In the parts that you don't understand, what's the difference between reading fast? לא, אתה לא, במה שאתה מבין, תקרא, תלמד טוב. אז לא תבין, תמשיך הלאה לקרוא. וכשלומד סודות הזוהר הקדוש בלבבו יבין, שיש ציפוני סודות ורזי דרזין בכל העניינים. You should know when you read those parts in the Zohar, you should think in your heart, what I'm reading now, there is secrets וסודות עמוקים שאני לא מבין, אך בשרו עליו יכאב על שאין לו ידיעה כלל וכלל. תרגיש רע שאתה לא מבין את זה. אבל don't think by you reading, okay, I finished. לא, יש הרבה סודות ואנחנו לא מבינים. והזהרה שמענו, we also learned, הזהרה, warning, למי שלומד ספר הזוהר הקדוש, the one who learns ספר הזוהר, שישמון נפשו מאוד, you can be very careful when you learn the Zohar, כשלומד, there's places it says, אבא, אמא, ברא, ברתז, זעיר אנפין, אריך אנפין, מטרוניתא, כל מיני דברים כמו, relatives, father, mother, כל הדברים האלו, and also צורת איברים, body parts, רשע, the head, עינין, eyes, אודנין, ears, וכדומה, שאל יצייר שום צורה למעלה חס ושלום, בחלילה וחס. Don't even think that there's anything up there in שמיים, עין וראש, מה פתאום? ועל זה נאמר, ארור האיש, אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר. מה זה בסתר? בסתרו של עולם. יש כללה, חס ושלום, if somebody thinks שיש למעלה, הקדוש ברוך הוא יש לו דמות, השם has no image וגם לא צורת הגוף. אלא, rather, יאמין באמונה שלמה שאינו שייך למעלה אלו העניינים כלל וכלל. All these things has nothing what you do up there in שמיים. רק הכל, just everything מה זה? אורות עליונים, it's big lights in שמיים, וצפוני סודות in his hidden secrets, שאין יד שכלנו מגע, that our head, our brain cannot even tap to understand those things. וכל אלו המילים שנזכרו בזוהר הקדוש, הכל הוא כינויים בדרך משל בעלמא. It's like a nickname, or איך אומרים משל? יפה מאוד, כן. כל אלו, זה לא שייך אלינו בכלל. So don't think when you read the Zohar, יש עין ואוזן, not at all. שהמשכיל יבין איזה דבר ואנחנו לא נדע. או לאנשים החכמים, הגדולים, they can understand. By the way, אלו נקראים מקובלים. למה מקובל נקרא מקובל ולא תמיד חכם? כי תמיד חכם, you get the rules, and then you develop your own חוכמה. קבלה זה מה שקיבלת איש מפי רב. בלי רב אין כלום. הבנתם? קבלה, it's not about you learning Zohar, אין כזה דבר. קבלה זה מי שקיבל מרב עד a source. בלי זה,
זה לא נקרא קבלה, זה נקרא מבולבל, לא מקובל. אתם מבינים? לכן זה נקרא קבלה, that's one. דבר שני, הרב עליו השלום אמר לי, if you look in the Zohar, לא כתוב תשמע, it says תחזי. In the Shas, it says תשמע, come and listen. In the Zohar, it says come and see. Well, that's the difference between Shas and Zohar. Zohar, Ra'u, whatever they learned, Ra'u Akol, they saw everything. זה קבלה. So, לחשוב שאני מקובל, לא תירגע, תקרא מה שאתה מבין, מה שלא הבנת, יש לך עוד 1,000 מיילס להבין כמה אתה רחוק. אז זה הדברים האלו ככה בקיצור, סיכום. אדם יכול לעשות פעם בשבוע, לחצי שעה ככה לקרוא זוהר, גם טוב, I think the best time is שבת in the morning, ובעזרת השם, with the time, עשה סיום. רבי חנניה מרשע אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך בלהם תורה, שנאמר,